So let's start. Okay, so just continue the discussion with rectifiers. Last time we have discussed the half-wave rectifier. No? So alam natin yung rectifiers are devices that convert AC into pulsating DC. Okay, and we also proved last time na yung kanyang DC voltage or yung kanyang average voltage ay mababa lang yung nakukuha natin. So that's VP over pi yung nakuha natin. So ibig sabihin, from that pulsating DC voltage, onti lang yung nakukuha natin na amount. So half-wave rectifiers are less efficient in terms of converting AC to DC. And kalahati lang ng waveform ang na-utilize natin, no? Nasasayang yung kalahati. So meron tayong ginagamit na rectifier na na-utilize yung buong waveform or yung buong cycle ng ating input signal para hindi ito masayang. Okay? So ang tawag doon ay full wave rectifier. So yan, no, pinapakita ko lang sa inyo ngayon yung actually this is my discussion sa communications. Kung mapapansin nyo, no, meron pa ring application yung electronics. No? So medyo na-dismaya kasi ako pagdating dun sa examination ninyo. So siguro mag-isip-isip muna tayo, no, habang maaga. Kung gusto talaga natin yung ECE as our major or our program na kung saan tayo naka-enroll. Kasi kung sa start pa lang, dito pa lang nahihirapan na tayo pagdating sa, kasi electronics 1 is your foundation eh. So kapag mahina yung foundation ninyo, pagdating ng mga future courses natin, sa second sem yung electronics 2 na tayo. So we have AC analysis, no? And then we have operational amplifiers, body plots, so on and so forth, no? Sobrang mas mahirap pa siya na kumpara dito sa pinag-aaral natin sa electronics 1. Kaya ako, it's my suggestion, no? Mag-isip po muna tayo ng maigi habang maaga pa. Kung dito nahirapan, message nyo lang ako, papayuhan ko kayo kung anong magandang gawin natin sa buhay natin. So, naintindihan ko naman na ang tawag dito na meron tayong limitations kasi pandemic tapos online, mahirap. Naintindihan ko pero sa akin hindi pa rin kasi meron naman kayo access sa internet, meron kayong time para makapag-aral. Sana mag-isip lang tayo kasi gusto kong maging maganda yung kinabukasan ninyo. If you will continue with something that you don't like, hindi talaga kayo mag-excel. So that's my opinion or that's my suggestion sa inyo, ang payo ko sa inyo. Okay? Hindi naman hindi naman pagiging weak yung pag-alis sa isang bagay kagaya nito. It may be na hindi lang talaga natin interest itong ECE. And sabi ko sa inyo before, meron tong board exam. So kung dito pa lang nahirapan na tayo, what more pagdating sa ibang courses na iti-take natin. So isip tayo. Okay. So let's proceed with what we call the full wave rectifier. Full wave rectifier. Ang full wave rectifier, meron tayong dalawang klase, no? So baka ma-disturb kayo sa pagtingin ko dito sa left side kasi nandito yung monitor ko ngayon. No? Kaya dito ako nakatingin. So the first type of full wave rectifier is what we call the center tapped. Center tapped full wave rectifier or FWR na lang for short. No? Ano ba yung center tap full wave rectifier? It utilizes a center tap transformer. A center tap transformer is usually step down. So ganito usually ang kanyang setup or kanyang configuration. So you have the primary winding and you have the secondary winding and you have the magnetic coupling. No, yung parallel lines, it represents the magnetic coupling. Ibig sabihin, yung primary ay linked sa secondary winding natin via magnetic coupling. Okay?
So, ang center tap, naglalagay tayo ng isang wire sa gitna ng winding ng secondary. So, this is your center tap na tinatawag. For example, let's say this is 10:1 ang kanyang transformer ratio. Kung input natin ay 220 volts RMS, for example, ano ang magiging secondary winding at secondary voltage natin rather? So kung susukatin natin from this point with respect to this point, ang masusukat natin dyan, i-divide natin ng 10. So that is 22 volts RMS. So ang pinasok mo sa primary is AC. Of course, ang output mo sa secondary is also AC. Hindi ka pa naman dumadaan ng rectifier para maging DC siya. So AC pa rin yung output natin dyan. But what happens dito sa ating voltahe sa center tap? Kung susukatin natin siya dito, tsaka dito, this will have approximately 11 volts RMS and this will have approximately 11 volts RMS. So pag in-add natin, that's 22 volts RMS. Ganun ang ginagawa ng center tap. Dinidivide niya into two equal voltages yung ating secondary winding. Okay? Or rather, ang secondary voltage natin. So yan ang ginagamit ng isang center tap full wave rectifier. So sa full wave rectifier na center tap, magkakaroon na tayo ng dagdag doon sa ating diode. Remember sa half wave rectifier, ilan ang ginagamit natin na diode? Isa lang. But for the full wave rectifier na center tap, dalawa ang gagamitin natin. So this is how it looks like. So you have, ito drawing ko muna kasama yung ating transformer. And then later on, pag ina-analyze na natin siya, tatanggalin ko na yung transformer na part to simplify our diagrams. So dito muna tayo sa transformer. Okay, and then magnetic coupling. And then this is your secondary. So hindi ko na sinunod yung pag mas malaki yung voltahe, mas malaki yung winding para hindi na lang komplikado yung drawing natin. No? Just take into consideration na itong ginagawa natin ay step down. No? So mababa yung voltahe ng secondary. Okay? So meron tayong isang diode sa taas. Okay? And then isang diode sa baba. And then we have a load resistor sa gitna. Yung dalawang cathode magkadikit. Okay? And then, teka, drawing natin. Medyo pangit yung pagkakadrawing ko dito. Okay, so magkadugtong. So pagpasensyahan nyo na yung drawing ko kasi may injury ako sa wrist eh. Parehong wrist ko kaya medyo nanginginig yung pagsulat ko. Okay. So we have two diodes. We have D1 and D2. So let's call this D1 yung nasa taas and let's call this D2 yung nasa baba. So diode 1 and diode 2. We'll analyze the circuit first using ideal diodes para ma-simplify muna yung ating analogy. Okay, and then later on, gagawin naman natin siya kapag gagamit tayo ng silicon na diode. Ang output voltage natin is measured from this part. Nandito yung positive and nandito yung negative. So regardless of the half cycles, kung yan ay positive or negative half cycle, ganyan pa rin ang orientation ng output voltage natin. Kasi it's a measured voltage. So if i-fix lang natin dyan, okay, hindi pwede magbali-baliktad per half cycle. Isa lang ang direction niya. Okay, so let's analyze the circuit, the half-wave rectifier, during the positive half cycle. So during the positive half cycle, ganito ang nangyayari. So I'll isolate first yung ating center tap transformer. Okay. So during the positive half cycle, this is positive, negative, positive, negative. So ganyan ang magiging orientation ng polarity, okay, ng secondary voltage natin. So for example, kung 22 volts ang secondary, tig 11 volts RMS yan. Okay? During the negative half cycle, ang magiging orientation natin is kabaliktaran lang nitong positive half cycle. So it will appear like this. Negative half cycle, magnetic coupling. Okay. So this is negative, positive, negative, positive. Yan yung magiging orientation. So tandaan nyo,
for the positive and the negative half cycles. Okay? So tatanggalin ko na ngayon yung transformer, iiwan na lang natin yung rectifier circuit para mas simple yung ating analogy. All you have to remember here is yung polarity ng ating secondary voltage. So I'll draw. This is D1. Okay. And this is D2. Okay. So let's analyze first during the positive half cycle. Okay. So ano yung polarity ulit niya? Susundin natin ito. Okay. So it will be plus, minus, plus, minus. Remember, we're still analyzing this using an ideal diode. So ideal muna tayo para ma-simplify. So let's take a look at the top loop. So we have two loops here. Hindi ko alam kung na-discuss na sa inyo yung circuits. Sa circuits yung yung loops, yung mesh, so on and so forth, no? But we have two loops or mesh. So we have top loop, ito yon, and we have the bottom loop, yung nasa baba. Okay? So hindi siya open circuit, hindi siya open circuit kasi on your left, meron kang transformer. Tinanggal ko lang siya to simplify our diagram. Okay, what would be the condition of D1? Ano kayo magiging condition ng D1? Is it forward bias or is it reverse bias? So titingnan natin ngayon. So dito tayo nakafocus. Okay, dito sa polarity niya. Huwag niyo munang papansinin yung nasa baba. Okay, so we have positive to anode and negative to cathode. Automatic it is forward bias. No? Hindi na natin kailangang hintayin yung 0.7 for the silicon kasi nga ideal pa lang yung ginagamit natin. So since naka-forward bias yung D1, so I'll just write this down. D1 is forward bias. Okay? How about D2? Yung D2, mag-focus tayo doon sa polarity ng nasa baba. So negative to anode and positive to cathode. Therefore, during the positive half cycle, D2 is reverse bias. Okay? So we will redraw the equivalent circuit during the positive half cycle. So magiging itsura niya ngayon, since this is an ideal diode, it will become short circuit. Kapag naka-forward bias ang ideal diode, ang equivalent niya ay naka-short circuit. So I'll just draw here two circles or two dots, no, to represent na meron kang nag-i-exist na ideal diode doon sa pagitan nun. Okay? And then we have the load. Ito. And then sabi dito, yung dito daw is reverse bias. So kapag reverse bias ang isang diode, it's equivalent to an open circuit. So ganito ang magiging equivalent niya ngayon. Yeah. So this is the equivalent circuit during the positive half cycle. So anong hahanapin natin dito? Ang hahanapin natin dito is the output voltage, V sub O. So V sub O is measured across your load, R sub L. So this is V out. Okay? Ano kayang voltahe ng isang forward bias na ideal diode? Di ba ang equivalent niya is a short circuit or a wire? So always remember, no, a voltage across a wire or a short circuit is 0 volts. Okay, 0 palagi. Bakit? Kasi ang short circuit or ang wire, ang resistance niyan is approximately equal to 0. So from Ohm's law, V is equal to IR, kahit na mataas yung kuryente mo, tapos 0 naman ang resistance, 0 pa rin ang voltahe mo. So yun ang dahilan bakit ang voltahe across a wire or short circuit is equal to 0 volts. So pag sinabing short circuit, okay, nag-0 yung voltahe niyan. Okay? So our input here, let's call that V sub M. Let's call the bottom one V sub M also. Ibig sabihin, ang kino-consider natin dito, yung pinakamataas na voltahe na mag-o-occur sa ating input waveform, which is V sub M. Okay? So with this one, what should be the output voltage? We can perform what we call a KVL equation. I don't know kung na-discuss na to sa circuits, but we will perform KVL. Ang KVL, it stands for Kirchhoff's voltage law. So kung hindi pa siya na-discuss, papahapi ako ng konti. KVL,
or what we call Kirchhoff's voltage law. Ano ibig sabihin ng Kirchhoff's voltage law? So ibig sabihin niyan, basically the summation of all voltages inside a loop is equal to 0. Okay? So mag-focus tayo doon sa top loop natin, no? Kasi doon nag-forward bias yung ating diode. Kasi sa bottom part, hindi natin makakalculate yung output voltage dahil naka-open yung ating diode. Okay? So sa top part tayo nakafocus sa itong part na yan. Diyan natin kukunin yung KVL equation natin. So sa pag-perform ng KVL or pagsusulat ng isang KVL equation, we can do it clockwise or we can do it counterclockwise. Pareho lang naman yung makukuha natin. Sagot. So in our class, for us to be standard, what we will do is clockwise. So lalagyan natin dito ng arrow na clockwise to denote that we're utilizing the clockwise direction for KVL. Okay. So magsusulat tayo ngayon dito sa bottom part. Maglagay lang kayo dyan ng KVL, underline, and then colon. Okay? So makinig mabuti. This is how we do KVL. Kung saan unang papasok, no, yun ang polarity na susundan natin. Okay, focus on V out. Focus on V out or V sub O. Saan tayo unang papasok? Sa positive. So you will write here V sub O positive. Okay, anyway, mamaya pwede naman natin tanggalin yung positive na yan kasi pwede naman din siyang isulat as VO. Understood naman na positive siya. Okay, next. Okay. Papasok pa dito sa V sub M negative. So that would be minus VM. Okay. So ano ang voltahe ng wire? 0. Inside your top loop, dalawang voltahe lang ang present. V sub O or the output voltage and V sub M or the magnitude of the input voltage. So this is your input, VM, and this is your output, V out. Dalawang voltahe lang ang present sa ating top loop. Okay? Anong gagawin natin dyan? Babalik tayo dito sa definition ng KVL. Summation of all the voltages inside a loop is equal to 0 volts. Equal mo lang yan sa 0 volts. So, ganun kadali ang KVL natin. Therefore, the output voltage is equal to V sub M. Okay? So, parang ganun din, no? Kung ano yung pumasok, yun ang lumabas. Eh di parang ano rin pala siya, no? Half-wave rectifier. In a way, pero tignan natin sa negative half cycle kung V out is equal to VM pa rin. Kasi sa half-wave rectifier, remember, during the negative half cycle, ang output mo ay 0. During the positive half cycle, ang output mo is equal to the input, which is your VM, yung pinakamataas. Okay? So let's go to the negative half cycle naman. For the negative half cycle, masakit yung okay, negative half cycle, we will analyze the circuit again. No? Ano magiging condition ni D1? So instead of using these polarities, so let me draw again the circuit here para meron kayong basihan later on. No? Anyway, i-print out ko na lang ulit ito mamaya. Basta importante makapakinig kayo dito sa dinidiscuss ko. Okay. So sa negative half cycle tayo ngayon. Sa negative half cycle, negative to, positive to, and then sa baba, negative to, positive to. What will be the condition of D1? Yung nasa taas. So that's negative to anode and positive to cathode. So negative yan, positive to. Reverse bias. So D1 is reverse bias during the negative half cycle. Okay? Next, how about D2? So sa D2, papansin natin, positive to anode and then negative to cathode. So automatic naka-forward bias siya. Hindi na natin kinakailangang hintayin yung ating 0.7. Okay? And then the output voltage, sinusukat pa rin natin dito sa ating load. As you notice, kung anong orientation ng output voltage during the positive half cycle is the same orientation pa rin pagdating ng negative half cycle natin. Okay? So now we will draw the equivalent circuit for this one.
So kung papansin nyo, nagbaliktad lang sila ng biasing. Yung isa naging forward and then yung isa naging reverse naman. So magiging kabaliktaran lang siya nitong equivalent circuit during the positive half cycle. So we have for the top loop, naka-open siya kasi naka-reverse bias yung V1. And then we have for the bottom part, it's equivalent to a short circuit or wire. So kung kukumpara niyo yung dalawa, kabaliktaran lang sila ng bawat isa. Okay, so nagpalit lang sila ng kondisyon or ng biasing. Okay, and then we will write the input. So VM plus minus Vout. Okay, we will now write down a KVL equation. So we will do it clockwise. So lagyan natin ngayon ng clockwise direction. Itong ating bottom part. Yung top part, wala tayong problema dyan. No, kasi hindi naman siya nagko-contact. But take note, yung part ng rectifier natin na naka-reverse bias, we will solve for PIV or PRRV, the peak repetitive reverse voltage. Saka ko na siya i-discuss pag natapos natin to. Okay? Itong mga naka-forward bias muna ang concern natin. Okay? So let's write the KVL equation. So doon tayo sa baba naka-focus dito sa babang part. So ilang voltahe ang present sa bottom loop natin? Dalawa lang. Yung V sub M tsaka si V sub O. Kasi wala namang voltahe itong wire na to eh. Zero siya, di ba? So we will do KVL clockwise. Una tayong papasok dito sa positive ng VM. So we can write it down VM. Okay? And then papasok ka dito sa negative ng VO, kaya minus V sub O. Meron pa bang ibang voltahe? Wala na. So that is equal to 0 volts. Ganun kadali ang KVL. Kung saan unang pumasok, sulat mo agad yung polarity nun, sulat mo kung anong voltahe yon, and then i-sum up mo lahat, equate mo sa 0 volts. Okay. So what will be the output voltage? Kung i-rearrange natin tong equation na to, Vout is also equal to Vm. Kung titignan natin, pareho lang ng output, no, during the positive and the negative half cycle. During positive half cycle, Vout is equal to Vm. No? And during the negative half cycle, Vout is also equal to Vm. So ibig sabihin, the output is also equal to the input for both half cycles. Okay. So let us now plot the input versus the output voltage. So para makita natin, no, ano ba magiging itsura ng waveform natin during the positive and negative half cycle. So let us draw the X and Y axis. So this is your ang Y axis na magsisilbing Y axis natin is yung input voltage. So let's name that as V sub I. Pwede natin lagyan ng of T kasi it's a function of time. And then ang x-axis natin is T or yung time. Okay? Ang pumapasok sa atin is a sine wave. So positive, negative, positive, negative. Let's assume na maganda yung pagkakadrawing ko ng sine wave. Okay? So i-project natin siya pababa. We have the output that is denoted by V sub O. Pwede natin lagyan ng of T or V sub O, walang problema. So it's a function of time. Maglagay tayo dito ng trace. Okay, to project during the positive and negative half cycles. Okay. And then last one. Okay, during the positive half cycle, ano daw yung magiging output natin? So sabi dito, the input is also equal to your output. So kung anong pumasok during the positive half cycle, ganun din. Okay, so this is Vm. Okay, during the negative half cycle, ano kayang output natin? Vm pa rin. Bakit hindi negative Vm? Proven using KVL equation, Vout is equal to positive Vm. Hindi naman negative Vm eh. Diba? So, kung ganito yan, di ibig sabihin negative yung negative half cycle natin. Okay? But since Vout is equal to positive Vm, yung output natin
is also equal to positive VM. Kahit na ang input natin ay negative VM. Okay? Ito yung importance nung hindi pagbabago ng polarity ng output voltage natin, Vout. Okay? And then next, pagdating ng susunod na positive half cycle, ano kaya magiging output natin? It's the same thing. So sine wave pa rin siya na merong peak na VM. Sa negative half cycle na kasunod, ganun pa rin. Okay? So this is what we call a pulsating DC pa rin siya. Pulsating DC pa rin siya. Pero anong kinaibahan niya dun sa half-wave rectifier or half-wave rectified na voltage? Di ba ang half-wave rectified voltage ganito? Meron, wala, meron, wala. So with the full wave rectifier, na-utilize mo yung kabuuan ng iyong cycle. Okay? So bakit kinakailangan natin ng center tap na transformer para dito? Actually, makinig kayo mabuti. Ang center tap transformer, ginagamit natin yan to provide a dual polarity power supply. So this is used for dual polarity. Polarity power supply. Okay? There are circuits that utilize positive voltage for DC and at the same time, meron din gumagamit ng negative na voltage. So for example, positive 12 volts, meron din gumagamit ng negative 12 volts na DC. So para magkaroon tayo ng power supply na dual polarity, gumagamit tayo ng center tap transformer. So actually ito yung ito yung usual na pinapagawa kong project sa mga estudyante, but unfortunately ngayon hindi natin siya magagawa. But hopefully kapag natuloy yung limited face-to-face ng laboratory natin, hopefully kahit pa paano makapaggawa na kayo dito pa unti-unti nung dito ng project yung dual polarity power supply. Okay? But yung limited face-to-face kasi hindi pa nagpapadala ang CHED sa amin ng memorandum for implementing rules and regulation. Kung anong gagawin namin, so on and so forth. But meron na silang sinabing pahapyaw na ito kailangan ng permit from the LGU, permit from dito naman since located tayo in Subic Bay Freeport Zone sa SBMA, may IATF. So napakaraming kukuning mga permit. More likely daw yun yung magiging namin requirements para makapag-conduct ng limited face-to-face classes. So hopefully magkaroon tayo. Okay. So ano naman ang disadvantage nitong center tap transformer? Sa center tap transformer kasi, instead na yung kabuuan ang may-utilize mo, for example, ito. Iba 22 volts yung kabuuan ng secondary natin. So may-utilize mo lang, for example, kung 22 yan, kung 10:1 yung ratio, 11 volts lang ang makukuha natin. No? But in reality, that's not really a disadvantage. Hindi naman siya talaga disadvantage. No, yung hindi mo may-utilize yung kabuuan. Kasi nga, as I've said, yung center tap transformer, ginagamit talaga natin yan to generate dual polarity DC voltages. Okay, kaya minsan ang ginagawa natin ganito. Sa isang center tap transformer, meron tayong 24, 0, 24. So ibig sabihin ang kabuuan nito is 48 volts. Yan. Kasi yung mga linear regulators natin, papyaw. Pakita ko sa inyo picture ng isang linear regulator as application ng rectifier. So, kunin ko lang sa Google 7805. Ito isang example so sa linear regulator, meron tayo ditong 3-terminal na device. No? So pin 1, pin 2, tsaka pin 3. So 7805. Ito pang positive regulator yan. No? So ito, ang ina-accept niyang voltahe ay ang output niya ay 5 volts. Pero ang input niya kinakailangan mas mataas sa 5 volts. Okay? Ito naman yung isang example ng negative na regulator, linear regulator. Yung 79 series. Ayan. So ang output naman nito is negative.
So halimbawa, 7905, ang output niya is negative 5 volts. Pero kailangan niya ng mas mataas na negative 5. Okay, para siya makapag-regulate. Okay? So isang example ng circuit or device, electronic device na gumagamit ng dual polarity power supply. Circuit. Ayan. So halimbawa to yung LM741 na operational amplifier. Ito. So yan, gumagamit siya ng positive tsaka ng negative na DC voltage. So in this way, pwede tayong gumamit ng center tap na transformer and then gumawa tayo ng rectifier circuit para makapag-produce tayo ng isang positive tsaka isang negative na voltahe. Kasi meron mga circuits na gumagamit nun. Okay, hindi puro positive ang ginagamit na voltahe. Meron ding negative. Okay. So yun yung importance ng ng center tap full wave rectifier. Ano naman yung pangalawa? Okay. Pangalawa, lagyan natin dito sa baba. Yung pangalawa is this is called a bridge type full wave rectifier. So expected na natin yung magiging output itong bridge type full wave rectifier since FWR din siya. Ganun din yung itsura. No? So magkakasunod na parang bundok. Okay? So ganito yung magiging itsura ng ating full wave rectifier. Ang pinakamadaling implementation nito is yung diamond shape. Diamond shape. Although kapag sanay na kayo mag-design ng mga circuits, pwede nyo nang hindi sundin yung diamond shape. Okay? But ang bridge type full wave rectifier ay merong 4 na diode. So parami yung diode natin. Yung half wave, isa. Center tap full wave rectifier, 2. Bridge type, 4 naman. So let me draw the circuit of the full wave bridge type full wave rectifier. So kailangan sa pagde-design ng full wave rectifier, iisa lang ang direction ng diode natin. So as you noticed here, pointing to the right yung mga diode ko. Okay. And then this one. So sinunod ko yung diamond shape. Kunwari na lang maganda ulit yung pagkakadrawing ko. Masakit talaga yung wrist ko. Okay. So this is your bridge type full wave rectifier. Okay. So ito pwede natin ikabit sa isang step down transformer. Pwede rin naman sa center tap. Actually, yung dual polarity power supply na DC is a combination of center tap and bridge type na full wave rectifier circuit. I-discuss ko mamaya yung magiging diagram ng isang dual polarity power supply. Hopefully, magawa natin within the semester kung meron na tayong limited face-to-face class. Actually, kayo sa bahay-bahay nyo, pwede nyo gawin yun para naman ma-appreciate nyo yung electronics. So anyway, pag gagawa naman kayo ng mga project, ano yan siyempre, bibili kayo ng mga gamit nyo, panghinang, ferric chloride, so on and so forth. No? Gagamitin nyo na yan hanggang 4th year ninyo. Okay. So yan, pointing to the right lahat ng diodes natin. No? So pwede natin ilagay ito sa isang transformer. Yan, step down transformer. No? Yan. Okay, so let us write down the polarities plus minus V out. Okay. So yan ang magiging polarity ng ating output voltage all throughout. Positive half cycle or negative half cycle, ganyan pa rin. Okay. So let's analyze the circuit using or during the positive half cycle. Okay. So we will use ideal diodes again to simplify our analysis, and then later on, after kung makumpleto itong discussion na to, ipasok naman natin yung silicon diode. Okay? So during the positive half cycle, positive yung taas, negative yung baba. So this is your input, plus, minus, represented by V sub M. V sub M is the maximum voltage or the peak voltage during the positive
in the negative half cycle. So aling diodes ang mag-forward bias at aling diodes ang mag-reverse bias. Okay? So let's call this D1, let's call this D2, D3, and D4. Medyo taas natin ng konti. Zoom. Okay. So for this one, D1. Tignan natin anong polarity ng cathode ni D1. So since nakatapat yung cathode ni D1 kay positive, ay positive to. Ano ang nakatapat sa anode ni D1? Yung negative. Okay? Therefore, D1 is reverse bias. Okay? How about D2? D2, yung anode niya is nakatapat sa positive. And then yung cathode niya nakatapat sa negative. Okay? Therefore, D2 is forward bias. How about D3? D3, kung mapapansin natin, cathode is nakatapat sa negative and then anode is nakatapat sa positive. Therefore, D3 is forward bias. Okay. How about D4? D4, yung anode niya is nakatapat sa negative and then yung cathode niya nakatapat sa positive. Therefore, D4 is reverse bias. Okay. So alam na natin ngayon yung mga kondisyon ng ating mga diodes during the positive half cycle. Siguro lagay ko dito sa baba kasi limitado na yung space ko dito sa part na to. Okay. So D1 is reverse bias. Ganito yung magiging equivalent circuit niya. So since D1 is reverse bias, magiging open circuit yung equivalent ni D1. Okay? D2 is forward bias, o magiging equivalent niya since ideal diode ang ginagamit natin. Ang equivalent niya ay short circuit dahil naka-forward bias siya. D3 is forward bias, therefore ang equivalent circuit niya ay naka-short circuit. So magdodrawing tayo dito ng naka-short circuit for D3. And then we have for D4, naka-reverse bias siya kaya open circuit ang kanyang equivalent. Okay. Pag sanay na kayo mag-design ng mga circuits, pwede hindi nyo nasundin itong diamond shape. Okay, pwede yung gawing rectangle, whatever, bali-balik na rin yung bahala kayo. No, basta't sanay na kayo mag-design ng mga electronic circuits. Okay. So what would be the output? So this is plus minus V out. And this is your input plus minus V sub M. Yung input natin is represented by V sub M. Di ba ganyan yung input natin? Ang pinakamataas ay V sub M. Okay? So last time kasi ang ginawa natin, inisa-isa natin, di ba? 0.1, 0.2 kasi gumamit tayo ng silicon. But this time, since ideal diode naman yung ginamit natin, pwede nating simulan na agad sa pinakamataas na value, which is V sub M. Okay? So what will be our output voltage? We are going to trace the current. Ang current natin sa electronics is from positive to negative. So we have positive, okay, dadaan sa taas. So saan kaya dadaan yung kuryente? Sa kaliwa or sa kanan? Since yung kaliwa natin ay naka-open circuit, walang daanan ng kuryente. Yung nasa kanan, may daanan ng kuryente. So dito dadaan yung kuryente mo, okay? Dito, until mapunta siya dun sa negative. So this is the flow of the charges or this is the direction of the current. I-redraw ko tong equivalent circuit. Ito, actually, ganito rin naman yung kanyang itsura. Yan. Ganyan din naman ang kanyang itsura. This is the simplified version of the equivalent circuit. So yan pala, makikita nyo na, anong output voltage mo during the positive half cycle. So during the positive half cycle, V out is equal to V in or Vm. Kung anong pumasok, yun din yung lumabas. Okay? So that is the output during the positive half cycle. Actually, pwede rin tayo mag-KVL dito. No? Mag-KVL tayo para ma-prove talaga na V out is equal to Vm. So KVL, clockwise ang susundin natin. So papasok ka muna sa negative, kaya lagyan natin KVL. Kaya minus V sub M. Okay? And then papasok pa sa positive, kaya plus V out.
Meron pa bang ibang voltahe present inside your loop? Wala na. So that is equal to 0 volts. So the output voltage is equal to Vn. So pareho lang, no? Actually, hindi na natin siya kailangang i-KVL. Pero pinrove ko lang na kasi mag-KVL tayo or visual analysis, since dalawa lang naman yung voltahe present. Napakasimple lang. By ocular inspection, malalagay na natin agad yung output voltage natin. And also, another principle in circuits and in electronics, lahat ng parallel elements have the same voltage. So nakaparallel ito sa input. Your load is parallel with the input. Since parallel sila, they will have the same voltage. Tatandaan niya. Parallel elements have the same voltage. Okay. O next. So saan na tayo? Dito naman tayo sa negative half cycle. So hindi ko pala nalagyan ito na positive half cycle. Okay. Sa negative half cycle, mababaliktad lang. Actually, no, mababaliktad lang yung kondisyon ng ating pagkakabias dun sa ating mga diodes. So balik tayo dito. So instead of ganito yung polarity, i-rewrite ko lang yung, siguro mas maganda kung i-drawing ko na lang ulit dito sa part na to. So tatanggalin ko na yung transformer. Medyo bumabagal ata. Teka lang. Oops, teka, nag-close yung ano ko. Dali lang nagloko yung ano yung yeah. Nag-close kasi ano yung Microsoft Whiteboard. So i-redraw ko yung ating full wave bridge type rectifier. So lahat pointing to the right again. Teka, naglolo ko Okay. Sandali I-close ko lang ulit tong whiteboard and then re-open ko. So let me see kung ubra na ulit to. Okay. So pointing to the right. Sandali lang ulit. I'll try to open yung whiteboard ng whiteboard ng Zoom. May whiteboard tong Zoom eh. Yung whiteboard na lang ng Zoom ang gagamitin ko. Dali Advance. Ito. Ayan. So ito yung whiteboard ng Zoom. So I hope nakikita natin. Okay. So saan na tayo? So balik tayo doon. Sabihin nyo lang sa akin kung hindi nyo nakikita. Okay. So pointing to the right lahat ng ating diode. Okay. So diamond shape pa rin yung ginamit natin. So ano yung magiging polarities natin during the negative half cycle? Ano ko nga pwedeng palitan itong kulay nito. Ayun.
So during the negative half cycle, this is minus, this is plus. VM pa rin yung gagamitin natin. Okay? Kasi symmetrical ang isang sine wave. So kung ano ang peak niya sa positive, yun din ang peak niya sa negative, negative version lang. Okay? And then we have negative yung sa taas, positive yung nasa baba. So tignan natin yung mga induced polarities for D1, D2, D3, and D4. So for D1, negative to, and then positive to. For D2, we have negative yung anode, positive yung cathode. For D3, we have negative yung anode, positive yung cathode. And then for D4, we have positive yung anode, negative yung cathode. So isusulat ko lang yung mga kondisyon nila. D1, which is this one, D2, D3, and D4. Okay. D1 is forward bias. Okay. Next. D2 is reverse bias. And then we have D3 is also reverse bias. And then D4 is forward bias. Okay. Kung mapapansin natin, nagbaliktad lang sila ng biasing during the positive half cycle. So nag-alternate lang sila ng forward bias, reverse bias, so on and so forth. Okay? So, liit pala nitong whiteboard ng ng Zoom. Hindi siya na-zoom. Teka lang. Okay. So this is the equivalent circuit. So since D1 is forward bias, meron tayo ngayong short circuit. Okay. And then since D2 is reverse bias, meron tayong naka-open circuit. Okay. And then we have D3, reverse bias, which is open circuit also. And then D4, naka-short circuit. So kung mapapansin natin, kabaliktaran lang siya ng equivalent circuit nung during the positive half cycle. And yung magkatapat, pareho ng bias. So itong part na to, katapat niya to, kaya pareho silang short circuit or naka-forward bias. Ito, tsaka ito, magkatapat sila, so pareho silang naka-reverse bias. So yun ang dahilan bakit kailangan na iisang direction lang naka-point yung ating mga diode. So in this case, pointing to the right. Pwede rin namang pointing to the left. Okay? But you will have the opposite polarity kapag pointing to the left. Magkakaroon ka ng negative pulsating DC voltage. Ang output voltage is still measured across your resistor. Yes. Sir, wala po kaming nakikita sa screen. Ay, wala ba? Apo. Hindi kayo nagsasalita. Ay, teka. Sorry. Ano ba to? Sandali. Sorry. Sandali nagloloko yung ano ba yan? Sandali. Ayan. Subukan ulit natin tong Microsoft Whiteboard. Sana hindi siya Oops. Ayun, nagloloko na naman. Eto, ano ba yan? Whiteboard. I-share ko siya dito. Pakisabi niyo sa akin kung nakikita niyo. Etong whiteboard. Ayan, so nilagay ko siya dito sa main screen ko. Hindi ata siya nakita pag doon sa secondary screen ko. Ayan, pakisabi niyo sa akin kung nakikita niyo to. Kita na po, sir. Thank you po. So anyway. Okay, sige. So ito yung negative half cycle natin. So ito yung mga induced polarities na. Positive yung taas, positive yung baba, and then baliktad na
yung mga polarities ng ating mga diode. So D1, positive yung anode, negative yung cathode, so on and so forth. So this is just the opposite ng positive half cycle polarities natin. So ang mangyari niyan, D1 is forward bias, D2 is reverse bias. Dali. And then D3 is reverse bias, and then D4 is also forward bias din. Okay? Ayan. So, ang magiging equivalent circuit nito ngayon, kabaliktaran lang nung sa positive half cycle natin. So, D1 is forward bias, kaya meron tayo ditong short circuit for D1, and then open circuit for D2, open circuit for D3, and then short circuit for D4. Yan. So plus, minus, V out. Hindi pa rin magbabago yung polarity ng output voltage natin. Naka-fix pa rin yan. But ang nagbago lang dito is yung input natin. VM. Okay. So what will be the direction of the current? Ano magiging direction ng kuryente natin? So gawin natin kulay green. From positive to negative pa rin. So from positive, papasok dito. Of course, dadaan siya dun sa short circuit kasi hindi siya pwedeng dumaan dun sa open circuit, no? Wala siyang daanan. And then dadaan siya dito, papunta dito, papunta dito. So from positive to negative palagi ang flow ng kuryente natin. Remember, in electronics, in circuits, it may be the opposite. So what will be the output voltage? Yun ang tanong dito. But the question is, anong magiging itsura or equivalent circuit nito? Ano magiging equivalent circuit niya? Tignan ko lang yung pang-eraser. Eraser. So the equivalent circuit of this one is oops, teka. Hindi ko kabisado itong sa Zoom. Teka, yan. So the equivalent circuit of this one, para din siyang ganito actually. Parang yung sa kanina. Pero take note, ang polarity natin, minus plus VM, minus plus V out. Dito pa lang, kitang-kita mo na. Nakaparallel yung resistor sa input. Diba sabi ko, lahat ng parallel elements have the same voltage. Therefore, V out is also equal to Vm. Or to put it in another term or in another way, negative V out is also equal to negative Vm. Pwede mong i-divide both sides by negative 1, di ba? So V out is also equal to Vm. Pwede natin i-KVL yan para ma-practice yung KVL natin. No? So KVL natin, let's say clockwise. So papasok ka muna dito sa positive. So sulat natin yung KVL equation dito. This is positive Vm. And then papasok ka dito sa negative, minus V out. May nakikita pa ba kayong ibang voltahe? Wala na. Therefore, that is equal to 0 volts. So V out is still equal to V sub m. So kesyo gumamit tayo ng KVL or ocular. So nakita naman natin ng ocular na parallel. They have the same voltage. Okay. The question is, anong magiging output voltage nito? Ano magiging itsura ng input versus the output voltage natin? So let me just erase. So let's plot. This is your input voltage versus time. So V sub I, pwede natin lagyan ng of t. Actually, pwede yung gawing ano lang, ganito lang. Small letter V, small letter I. Understood na AC na siya. Walang problema doon. Ako lang, nilalagyan ko lang siya ng of t para maintindihan nyo lang talaga na function of time siya. So habang nagbabago yung time, nagbabago rin yung value niya. So drawing natin yung input natin. Let's say this is your input. Para mas maganda magsulat dito sa Zoom whiteboard. Okay. Maliit lang yung space niya. Yung Microsoft whiteboard, ano yan, laki, di ba? Pwede mong i-zoom eh. Yan. V out of t. So maglagay tayo ng projection pababa. Ano kaya ang magiging output niya?
corresponding output. Okay. So ang peak natin is VM. This is negative VM. This is VM. This is negative VM. During the positive half cycle, ang output down natin is also the input. Nating yellow. Natin makikita. Ay, hindi nakikita. Ito na lang. Kung ano mang kulay. Maroon ata yan. Okay. So yan. With a peak voltage of VM pa rin. During the negative half cycle, ano daw output natin? Ganun pa rin. Vout is equal to VM pa rin. Okay? The same here. The same here. So on and so forth. So imagine nyo lang pantay-pantay pagkakadrawing ko. So kung mapapansin natin, still pulsating DC pa rin. Pulsating DC ang kanyang na-produce. But this is a full wave rectified signal or waveform. Okay? So the thing is, di ba last time, kinompute natin yung DC or average value na nakuha natin sa isang half-wave rectified signal or waveform. So nalaman natin na VP over pi lang yung nakukuha. No? So this is your VDC or V average. Pakita ko ulit sa inyo yung pag-compute natin. Calculator. Let's say ang peak voltage natin ay 10 volts. For example, 10 volts ang VP natin. Yan. What is the average DC voltage? Kung ang peak voltage mo ay 10 volts, ano ang peak to peak? Twice the value of that. So 20 volts ang peak to peak natin. Okay? Ilan lang daw ang nakukuha natin na DC amount nito? So that is 10 volts over pi. So i-calculate natin dito para makita ng lahat. No? So that's just equal to 10 divided by pi. Equals 3.18. So I think ito rin yung example na inano ko last time, no? Pinakita ko. So 3.18 volts. So anong ibig sabihin nito? Out of the 10 volts ng positive half cycle mo, 3.18 volts lang ang nakukuha mo. Okay? So hindi siya ganun ka-efficient. Okay? For the half wave rectifier. For the full wave rectifier, i-compute natin siya ngayon. I-compute natin. So let me draw again the output waveform. So ganito yan, di ba? Okay. Ang peak natin ay positive VM. And then, this is 0 degrees. This is 180 degrees. This is 360 degrees. In radians, this is 0 pi radians. So, yun yung mga katapat niya. This is pi radians. This is 2 pi radians. Okay. So, kunin muna natin yung equation ng waveform natin between 0 pi radian and pi radians. So between 0 pi radians, mamaya i-capture nyo lang pa. Hindi ko alam kung paano i-save to eh. Hindi ako sanay dito sa, ayan pwede ata, save whiteboard as. Tatry kong isend mamaya. Kaso nabura ko na yung mga previous kasi ang liit lang nitong, hindi ko siya ma-zoom eh. I-screen capture nyo na lang para sure. Between 0 pi radians and pi radians, so ang concern natin dito, ito. What is the equation of the waveform sa pagitan ng 0 pi radians at pi radians? Remember, kapag nag-umpisa ka sa 0 radians or 0 degrees, at 0 din ang value ng voltahe mo, matik that is a sine wave. Pero, kapag nagsimula ka sa 0, tapos ang value mo ay 1 or peak voltage, yan ay cosine wave. Di ba pinakita ko sa inyo yan last time? Yung comparison between sine wave and the cosine wave. They are out of phase by 90 degrees. Pareho silang shape, but out of phase sila ng 90 degrees. Okay? So, the equation is V of t is equal to V sub m times sine theta. Okay? So, paguhin natin to, gawin natin theta. Kasi if we're going to use yung omega t na tinatawag, no, magko-complicate pa yung ating equation. So, we will use theta. Kapag gagamitin natin yung omega t, this is in terms of time. Kapag in terms of theta naman, this is in terms of the angle.
Okay, so sine theta. This is the equation of the waveform sa pagitan ng 0 to 180 degrees. But what about between pi radians and 2 pi radians? Ano kaya ang equation na yan? Is it still sine theta? Yes. Pero negative na siya. Okay? So V of t is equal to Vm negative of sine theta or equals Vm sine theta. Okay? So siguro mas maganda kung papakita ko sa inyo yung sa Scilab nito, no? Yung pag-plot niya. Para alam niyo talagang negative siya. Okay? So I'll use a 1 kilohertz signal. So ang frequency natin is 1K. Define ko muna yung time. Magsisimula ako sa 0, increments of 1, 2, 3, 4, 5. Ano ang period ng isang 1 kilohertz na signal? So isulat natin dito. Ang period ng isang 1 kilohertz na signal, T is equal to 1 over F. Ang frequency mo is 1 kilohertz. So kapag over kilo, matic milli yung yung unit. So 1 over 1 is 1. 1 over kilo is milli. Ano ang unit ng period? Seconds. So kung meron kang sine wave na 1 kilohertz, ibig sabihin, ang buong cycle niya nag-o-occur sa loob ng 1 millisecond. Okay? Kaya ang i-define ko dito ay 1 millisecond. So that's equal to 0.01. 0.001. Yan. Okay. And now I will define my y-axis, yung aking sine wave. So pangalanan ko siyang VT sine equals, so let's say ang amplitude ko ay 10 times sine of 2 times percent pi times frequency is 1,000 times t. Okay, so ipa-plot ko siya, no? X is t and then y is VT sine. So ganito yung itsura ng sine wave ng isang 1 kilohertz na signal. So kung papansin nyo, from 0 papunta dito, it will take 1 millisecond. Kasi 0.001 second is also equal to 1 millisecond. Kasi dito sa Scilab, you represent it in its base unit. Ang base unit niya is seconds. So 0.001 second or 1 millisecond. Okay. What if ginawa kong negative? What if ginawa kong negative? So VT sine neg. Palitan ko siya ng pangalan, no? VT sine neg. Okay. Pero gagawin ko siyang negative. Okay. And then ipa-plot ko siya ngayon. VT sine neg, gawin ko siyang red para makita niyo yung difference. Okay. So ito siya. Yan. Okay. So yung kulay blue, that represents a positive sine wave. No? Pag positive yung sine wave mo. Kapag negative yung sine wave mo, magiging itsura ng pula. Kasi negative lang siya nung value nung kabila. So magiging opposite. So, pero ang concern natin, i-copy and paste natin. Hindi ko alam kung maka-copy and paste dun sa ano yun, sa whiteboard na edit. Copy. Copy. Copy to clipboard. Sa paint na lang siguro. Yan. So dito sa paint ko siya ilalagay. Teka. So yan. Ito yung itsura ng positive sine wave, yung kulay blue, and negative sine wave, yung kulay pula. Okay? Ang concern natin, itong nasa taas na dalawa. Yan. Kasi yan ang output waveform ng isang full wave rectified signal or full wave rectified voltage. So, putulin natin nasa baba. Yan. No, full wave rectified waveform na siya or voltage. So ibig sabihin, this is your 0 and this is your 180 degrees and this is your 360 degrees. So ang equation ng kulay blue is positive sine. Yung equation ng kulay pula
is negative sine. Okay? So kaya yun ang magiging yun ang isusulat natin dito sa equation. So between 0 pi radians and pi radians is positive sine, and between pi radians and 2 pi radians, that's negative sine. So now we will set up the equation for the DC voltage. Sa DC voltage natin, remember, mag-i-integral calculus na naman tayo. Okay, susulat natin. Pag hindi nyo nakikita, sabihin nyo agad sa akin. Hindi ko nabasa yung chat kanina pala. May chat kayo sa wala nakikita. Okay. So sulat natin yung equation natin for the average or the DC voltage. So VDC is also equal to V AB. So that's the integral, no, sa pagitan ng dalawang limits natin. But remember, kinukuha natin average. So to get the average, nag-go 1 over 2 pi tayo dito. Okay? So unahin natin between 0 pi radians and pi radians. So integral from 0 pi radians to pi radians. Ano ang equation niya? That's Vm sine theta d theta. Yan daw ang equation sa pagitan ng 0 and pi radians. Okay, lagay tayo ng brace. Plus, from pi radians to 2 pi radians. Ano daw ang equation niya sa pagitan ng pi and 2 pi radians? Diba that is negative Vm sine theta d theta. Okay. So this represents the equation of the full wave rectified waveform or signal. Okay. So isa-isay natin. Unahin natin tong first integral natin and then isalpak na lang natin later on. So let's call this letter A. Let's call this letter B. Sa letter A muna tayo. So letter A. So integral from 0 to pi. Tatanggalin ko na yung radians na word to simplify. No? And then we have Vm sine theta d theta. Kapag may constant sa isang integral, matik nilalabas na natin sa integrand. So this is also equal to V sub m from 0 to pi sine theta d theta. Ano ba integral ng sine theta d theta? Di ba that is equal to negative cosine theta plus c. But assuming zero initial conditions, that this is equal to V sub m negative cosine theta limits from 0 to pi. Yung negative na yon pwede nating ilabas na. So this is equal to negative Vm cosine theta from 0 to pi. So isa-substitute mo lang, no? Upper limit minus lower limit. So this is equal to negative Vm. Upper limit is pi. So that's cosine pi minus cosine 0. Make sure yung calculators natin ay naka-radians, no? Kasi in terms of pi radians yung kino-compute natin. So ilalabas ko lang yung calculator. Hindi ko alam kung nakikita nyo na, pero ika-calculate ko na siya dito. Kukunin ko lang yung calculator. Okay. So we have cosine of pi. So naka-radians yung calculator ko. Cosine pi, that is equal to negative 1. So negative Vm times negative 1 minus ang cosine 0 is equal to 1. Okay? So this is equal to negative Vm times negative 2, which is equal to 2 Vm. Okay? Yan ang integral ng letter A. Itong equation na to. Okay? Sa letter B naman tayo ngayon. For letter B, similar lang siya actually dun sa sa integral natin sa letter A, aside from the fact na negative siya, tsaka iba yung limits natin. No? So this is the integral from pi to 2 pi. Again, ni-remove ko muna yung word na radians to simplify our integral. Minus Vm sine theta d theta. So this is equal to, matik labas si Vm. Integral from pi to 2 pi of sine theta d theta. And then this is equal to negative Vm. Okay, negative Vm
integral ng sine theta is negative cosine theta from from pi to 2 pi. Okay? And pwede natin ilabas yung negative doon. So magiging positive Vm na to, cosine theta from pi to 2 pi. And then upper limit minus lower limit equals Vm times cosine 2 pi minus cosine pi. Okay. So cosine 2 pi is actually equal to 1 din yan. No? So cosine 2 pi is equal to 1. Hindi ko alam kung nakikita niya. So equal to 1. So V sub m times 1. And then cosine pi, kakakalculate lang natin kanina, is equal to negative 1. So minus, take note negative 1. So this is equal to V sub m. 1 minus negative 1 is equal to 2. So this is also equal to 2 Vm. Okay, so screen capture nyo muna siya para sigurado kasi baka hindi ko siya ma-save. No? Yan. Okay, so itong part na to, this one, tsaka this one, isasalpak natin sa original equation. Saan ba siya nanggaling? Dito siya nanggaling sa equation na to. Okay, so ilalagay ko siya dito sa left side. I-clear ko muna yung part na yan. No? So we have VDC or the average DC voltage. Ilang kaya ang makukuha natin dyan sa full wave rectified signal natin na yan? Mas mataas kaya siya compared with the half wave rectified signal. So balik tayo dito. VDC or the average voltage is equal to 1/2 or 1 over 2 pi multiplied by, nakuha na natin integral nitong dalawang to, di ba? So integral ng letter A, salpak lang natin doon, is equal to 2 Vm. Okay. Plus, integral ng letter B is equal to 2 Vm. Okay. Next, this is equal to 1 over 2 pi. 2 Vm plus 2 Vm is equal to 4 Vm. Okay. 4 over 2 is equal to 2. So the DC value of a full wave rectified signal is equal to V sub m over 2 Vm over pi. So twice the value na nakukuha natin from compared with the half wave rectified signal. So halimbawa, for example, ang V sub m natin is equal to 10 volts. Okay. What will be the DC voltage na makukuha natin sa isang full wave rectified signal having a peak-to-peak voltage of 20 volts? Kasi ang peak mo 10 volts eh. So ilalagay mo lang siya dito sa equation na to. VDC is equal to twice the value of Vm, which is 10 volts, divided by pi. So that's 2 divided by pi times 10. So that's equal to 6.37 kung round off natin ng 2 decimal places. 6.37, while for the half wave, this is for the half wave, 3.18 lang ang nakukuha natin. So kumpara natin, sa half wave rectified signal, out of the 10 volts na pumapasok, 3.18 lang ang nako-convert natin sa DC. Okay? Sa full wave rectifier naman, out of the 10 volts, 6.37 ang nakukuha natin para mapunta sa DC. Okay? So dito pala makikita natin na a full wave rectifier has more efficiency compared sa isang half wave rectifier. Kaya in power supply circuits, ang ginagamit talaga natin ay full wave rectifier. Okay? So let me see kung mapapagana ko na yung Microsoft Whiteboard. So baka meron tayong questions habang siniset up ko itong whiteboard. Hintayin ko doon sa chat kung may question there. Naglolo ko talaga. Microsoft Whiteboard. Gahanap na lang ko ibang whiteboard application.
So next, walang question ha. So may time pa tayo. No? Punta naman tayo dun sa sinasabi ko sa inyo kanina. No? What we calculated here or we derived here is yung output waveform ng loop ng naka-forward bias na diode. Ano naman ang kailangan natin kunin dun sa naka-reverse bias na diode? Yun yung tinatawag na PIV or the peak inverse voltage or the PRV or the peak reverse voltage or PRRV, peak repetitive reverse voltage. Okay, so let me just clear this. So one last time to capture before I clear this. Okay, okay, i-clear ko na siya ngayon. So may-clear mo ito. Clear. Okay. So, yung sinasabi ko kanina, no, the PIV, pati yung Zoom naglola ko. Dali. PIV. This is called the peak inverse voltage. This is also known as the PRV, peak reverse voltage, or the PRRV. Ang daming pangalan pala nito, no? Peak repetitive reverse voltage. Ano yan? Anong importance niyang PIV, PRV, at PRRV? This is the maximum voltage that can be applied in the reverse bias direction. Reverse bias direction of a diode before it conducts. So remember, meron tayong tinatawag na diode characteristic curve. Ang diode characteristic curve, meron tayong dalawang areas of concern. Yung forward bias region, no, kapag na-reach niya yung threshold voltage, mag-i-increase yung kuryente. Tsaka yung reverse bias region. Pag na-reach niya yung Zener voltage or avalanche voltage na tinatawag, magko-conduct siya in the reverse region. Sa rectifiers, ang kailangan natin na mag-conduct dito lang sa forward bias region. Hindi pwede mag-conduct ang diode natin kapag naka-reverse bias. Ito yung iniiwasan natin. No? Bakit? Bakit iniiwasan natin yan? Kasi kung magko-conduct din siya in the reverse direction, ito ang input mo, pinasok mo siya sa rectifier, ang output mo, ganun din. Hindi huwag ka na mag-rectifier, i-recta mo na lang, di ba? So, ganun na mangyari. Pag nag-conduct in the negative direction, ang ating diode. So iniiwasan natin yan for rectifiers only. Okay? Kasi hindi natin iniiwasan yan kapag Zener diodes naman ang ginagamit natin. Okay? So para maiwasan natin yan, meron tayong tinatawag na PIV, PRV, or PRRV. Rating yan ng isang diode. So let me just pull up an example dito sa net. Let's say you want N4. Okay, take the sheet. Meron tayo. So this one, screen. Yan. So yan yung ating rectifier diode na tinatawag. No? So isang example yung 1N4001. Let me just download that. Dali. Ito. So share ko tong screen na to. Yan. So kung mapapansin nyo dito,
Yan, ito yung mga maximum ratings natin. Hanapin natin yung maximum, ayan, maximum repetitive peak reverse voltage. So iba naman yung term na ginamit. So different companies, pwede rin silang magbigay ng kanilang sariling name. So para sa 4001, ang maximum ay 50 volts. Maximum ay 50 volts. Anong ibig sabihin yan? So kapag ang dumaan sa diode mo, ni-reverse bias mo siya ng negative 50 volts, ibig sabihin yan, magko-conduct na siya in the negative direction. Pero halimbawa, gumamit ka ng 1N4001, tapos ang pumapasok lang sa negative direction is negative 20, let's say. Hindi magko-conduct yung iyong diode in the negative direction. Okay? So halimbawa, meron tayong 48048. So ibalik natin. Tandaan nyo, 50 volts yung PRRV ng 1N4001. So let's say 48048. So meron kang center tap transformer. 24 na lang para maliit. So 48 volts yung kabuuan. Okay. Per kalahati ng iyong center tap transformer, meron kang 24 volts. That's RMS, no? So ano ang peak voltage niya? So the peak voltage for that is equal to square root of 2 times 24 volts. So multiply natin, that's 24 times square root of 2. That's equal to 33.94. So 33.94 volts ang pumapasok, no, doon sa ating rectifier. Okay. So pwede ba natin gamitin dito yung 1N4001? Yung 1N4001, yung PIV niya, it's equal to 50 volts. Remember, ito yung pumapasok during the positive half cycle. During the negative half cycle, ano yung pumapasok? Ito yung negative niya lang. So negative 33.94. Ito yung negative half cycle. Okay? So pwede ba natin gamitin si 1N4001? Yes. Kasi mas mababa siya doon sa rating na 50 volts. Actually, may negative yan. Hindi lang nilalagay doon sa datasheet kasi understood na negative siya or reverse voltage. So yun ang importance nitong PIV, PRV, or PRRV. Okay? So medyo ano na tayo, no? 5 minutes na lang. Check ko na lang muna attendance and then tutuloy ko na lang next meeting itong discussion natin on PRRV. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So I think present naman lahat. Ilalagay ko lang dito. So while I am taking the attendance, sa Friday, wala muna ako sa Friday. Anuman tayo, asynchronous. Ipopost ko dun sa GC natin yung papanoorin yung video ko on Zener diodes. Introduction to Zener diodes yun. And then magmi-meet tayo on Monday, magklase tayo. 2:30 to 4 ulit. So I think wala namang klase yung iba ng 2:30 to 4 ng Monday. Or kahit work, I think wala naman. So all present. Yan. So for transparency, ito yung ating attendance. So yan, for today, all present. 2, 3, 4. Ay, teka, may kulang ata. Sandali. Dali lang. 7. Ay, tama. 7 lang kayo dito. Okay. Okay. So, ipopost ko na lang doon. And then Monday, mag-klase ulit tayo. Okay. I'll just see you next meeting. Okay, bye.